大家看到地上那个叉子了吗？那个地方就是肯尼迪总统当时被刺杀的地方。1963年11月22号的那声枪响，意味着一个纯真时代的终结。但为什么偏偏发生在这里呢？德克萨斯也许就是那个答案。它有许多鲜明的标签，譬如西部牛仔、德州扑克、孤星共和国，又譬如民风彪悍、武德充沛，还有扒鸡这个不是 ，sorry。If I want to buy a gun, what do I need? Just a valid Texas driver's license. 这弹夹就跟买菜似的，全给你勒这儿。周末这个地方买枪是要排队的。作为美国枪支管理最为宽松的地区之一，那德州允许在公共场合携带枪支。那德州已注册的合法枪支的数量，就足以匹敌一些国家的武装力量。每个达拉斯人的家里都有枪。基本上算是吧。那这里也是牛仔文化的发源地，也是全美最保守的地区。然后在这真的，你买把枪就像买菜一样简单。我们的德州大冒险就从达拉斯开始吧。咔咔。From what I could see, the scenery is best surrounding you. It's a love I can't explain. It's a love we can't explain. What's the use? 'Cause we both knew. 'Cause you and I together in everything. This is where we belong. This is where we belong. You are where I belong.欢迎收看《美国往事》第3集，达拉斯。我靠！没事，这都是我还是会害怕。这是我的高中同学，也是在同一个乐团奋斗过3年的老姜。当然，高中毕业以后他就来了美国。那今年也是他在达拉斯这座城市的第15个年头。那上次我们见面还是10年前。我跟我朋友10年没见。哇，你瞧这个，这小城堡，哇，他他妈吃的有点好，有点乏了。我们在这个别墅群里面看了20分钟，还是这个别墅。人的心里就是马云可以过得好，但我兄弟，但我发小不行。王子说好久不见。 ：“Hello， 米老师。Hello，哎，我们 Hello。” 我们分别的时候是18岁，当然中间见了几面，15到18岁的时候，我们几乎是天天在一起。对，因为要排练，这边18年，那边18年，有什么食物是你没法割舍的吗？食物啊，豆汁还好，因为炒肝。哎，炒肝好吃。身为一北京孩子，要脸。老姜不知道，我刚给他科普的。那你知道坦克是没有后视镜的吗？不知道，这是什么梗？B 站还看？我 B 站会看你们俩，没其他人不看。这不是说是捧哏啊，我是属于远离社交媒体这一挂的。对，比较喜欢户外啊，玩枪啊。哇靠！走快！这是我的小玩具。哇塞！拿枪的时候还是要，不管是什么时候，出于安全考虑，你要看一下这个里面有没有子弹。每一次都是这样，因为你永远不能相信一个人。这个动作叫 clear 这把枪。对。哇，这挺帅。那什么我们叫枪，其实是这个下面叫 lower。对，这叫 upper。对。那这些呢？这些都是配件。打兔子。哎，打猎了。你们狩猎需要狩猎证吗？对，去沃尔玛买个证就行，20多块钱，几十块钱啊。这是一个体育用品商店。在达拉斯买把枪有多容易呢？起初我们只是随便来一个超市，为了买点吃的，买一双鞋，结果一上楼，我靠！哇，就这么办啊？对啊，像不像超级市场？所有的配件，哇，镜子、瞄准器、红点儿，所有都有。这弹夹就跟买菜似的，全给你勒这儿了，然后19块钱一个。我刚买完步枪的时候，我就来一捆儿，然后走了，也不数啊，根本就不数。镜头盖啊，镜头盖，对，永远不嫌多。
说话朋友们，这个真的很震撼，一条龙服务。一条龙服务，你进去就走不了了这块。你看一下这刀多少钱看看， ？500刀，那边一把手枪250。哎，这感觉很复古，哎，这个蛮好看的。仿古枪还是它就是真古枪？真古枪，1953年。它会保值吗？这种老枪？只有老枪可以，现在量产的枪都不能保值，全是一买就跌。朋友们跟相机一样，所有口径、所有大小、所有的规格、所有的材质，打猎的、不打猎的、玩的，太多牌子了。这是打我用的。还挺可爱的。啊，这都是鹿，一颗多少钱嘛？一颗2块啊，14块钱。 14块就可以要你命。对，这是真实的。这个地儿它对鹿太不友好了。这个说实话有点儿，突然间跟鹿共情了。反正我鹿眼对焦。 OK， OK，周末这个地方买枪是要排队的，因为人太多了。我现在看到枪都不是枪的感觉了，是什么？菜刀。 If you were hypothetically a full U.S. citizen, 啊哈， it's just a valid Texas driver's license. It's a 30-minute process. It's super easy. So it normally I 5 minutes. 5 minutes. 5-10 minutes. If I 10 minutes by a gun? In my case. You have to back check me, right? yeah, so I have to go through Background check. check all that stuff. You gotta remember, I do the paperwork every day. I know how to do it. 这么快 So I fill out everything all the time, so I know how to fill everything. 虽然我和米老师没有德州驾照，买不了枪啊，但我们可以买这些。 ammo for shelf. Yeah, I cannot, right? ammos you can. 我朋友们，我可以买子弹，他们不管我。我没枪，我买子弹干嘛？我扔你，摔炮。摔不了。这玩意儿，就这弩弓，这个杀伤力也是非常，杀伤力也非常屌的。哇， You have to be 18 years old in order to buy a crossbow, right? 18, yeah. Yeah. 18 years, Even if you're international, pretty sure. Yeah. pretty sure. 哇，哇塞，太颠了，太颠了。德州太颠了。看到吗？这边是枪，嗯，这边是诸葛弩，这边是保险柜。看那边卖乐高呢。这还有糖果屋。我真觉得很好，因为全家人过来都有枪。这么买枪这么方便，是不是只有在德州？对，只有德州。枪支的泛滥与德州的历史息息相关。在德州早期开发的时候，移民就已经和当地的原住民产生了暴力冲突，武装自卫在那个时候就成为了传统。在后续的独立战争中，德州居民更加坚定了用武力捍卫权利的理念。血与火的过往让德州人从骨子里就产生了对力量的崇拜。德州对于枪支的宽容度也源自于此。每个达拉斯人的家里都有枪，基本上算是吧。但其实德州反而安全，是最安全的。极其安全，因为你不知道基本上所有人都有枪。Here is a bulletin from CBS World Term. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first 大家看到地上那个叉子了吗？那个地方就是肯尼迪总统当时被刺杀的地方，也是改变了当时世界格局的2颗子弹的位置。而当时的凶手就在我们身后的这栋建筑的6楼，那个就是当时枪伸出来的位置。然后刚刚我站在那个叉子上，真的有种站在历史上的感觉。 Not much has changed here in the past 61 years except for the 你别 trees. 让我 They've 看 gone 到。 taller. 这些树在以前 So 会 the 矮 first 很 shot, 多， mind you, this 如果现在哦当时长成这样，也许就打不到。哦， goes by. 枪手射击的位置如今已经被改造成了第6层博物馆的景点。61年过去了，肯尼迪的案件依然疑点重重，但不曾改变的是，依然有很多人来这里缅怀肯尼迪。也可以说，他们怀念的是那个美国工业高速发展黄金般的年代。然后就那个狙击点，然后从那儿打的第1枪、第2枪、第3枪，应该是这个意思。这是当时现场直播拍到的这些不同机位所用到的照片和摄影机。这起事件甚至还改变了全美人民看新闻的习惯。 The assassination of President Kennedy would forever change broadcast journalism. Because prior to that, everyone got their news from newspapers. TV was meant to be entertaining, not informative. But the JFK assassination changed all of that. Everyone ran to their TV sets to find out what's going on. Some people would leave their TVs on all weekend long. In fact, they even brought eyewitnesses here to be interviewed on live TV. That had never been done before. 一国之君啊，砰，说没就没了。所以其实整个美国的社会陷入了一个对于巨大的恐慌。一个恐慌，对国家的不信任，就觉得很多事儿你们瞒着我，或者怎么样。那个地面上的白色记号，仿佛也暗示着历史的十字路口，它代表了某种偶然与必然。
肯尼迪所代表的美国2战后的天真乐观，本身就潜藏着冷战与民权斗争的暗流涌动，而达拉斯或者说德州对强硬力量的绝对拥护，滋养出了极端激烈的政治倾向，也成为了允许暴力发生的温床。蝴蝶的翅膀一旦扇动，就难以预计其后走向。身处后来的我们，却只能见证理想主义的戛然而止。从肯尼迪到特朗普，枪声在美国的历史中不断的回响。你一天民众所有人都能这么轻易的买到枪，一天就会有这种小概率的黑天鹅事件。如果解决问题的工具仍是暴力，黑天鹅就永远不会是最后一只。代表历史转折的白色叉号，也会一次又一次的被画下。所以我不知道你怎么看，可以在弹幕里跟我们说出来。这样的文化，也许从当年昂萨移民踏上北美大陆的那一刻，宿命就早已注定。你现在就可以走到楼梯上，你就拍整个场的样子。天哪，太疯狂了！10万人什么概念？10万人。的地方待过，哀人地狱。太震撼了！我们这些都是站票的人。很多就比如说这场球，大家都会在家里看的。橄榄球对美国来说太重要了，你要跟家人在一起，然后享受放松，然后迎接下一个周的第一天来嘛。Are you Giants fans or Cowboys fans? Cowboys for sure. Fuck the Giants, man. Fuck the Giants, man. I like the Giants. I like it. 哎，这聊着聊着给我买杯酒，这一句话顶了多少钱？顶了20刀。Hey bro, thank you. Cheers. Let's go Cowboys. Let's go Cowboys. 这就是一个 typical 的、非常典型的一个 tailgate。这是啥意思？他就是把一家人也不进场，然后把自己那个德州的皮卡往这一停，然后喝酒 party 在室外。哇 ，It's for free? Yeah, for free. Chinese brethren over here. Oh, thank you. 哇 ，Let's go Cowboys. 这叫什么？菊蟹？好吃吗？超好吃，真的比里边200多块钱的吃的好吃多得多。牛肉。I got beer. I got water. I got soda. Thank you so much. I love it. I want you to have a good time. Mix. I will. International relations. There you go. International is nothing. To go inside, costs like $300. And then to buy food and beer, I'd rather just do it outside. Yeah, that makes sense. Go Cowboys! Go Cowboys! 达拉斯这个城市和 Fort Worth 这2个城市离得特别近，是完完全全保留了整个牛仔风格还有城市规划的一个特别原汁原味的一个地方。所以在这边的球队都跟 Cowboys 牛仔文化非常有关系。而想要弄明白他们的枪支文化、牛仔文化，我们则必须要到沃兹堡的牛仔小镇看看。我们现在是在全美非常有名的牛仔小镇，从达拉斯开车过来半个小时就能到了。这个地方叫沃兹堡。然后这个小镇上，好多人都戴着这个牛仔帽，穿着这个大马靴子。他们这个姐妹城市，中国的是贵阳，哈哈，有点意思啊。牛仔的历史伴随的正是美国的西进开拓史，西部时代的蛮荒与荣光成为了日后牛仔文化的基调。但印象中糅杂了镖客、赏金猎人、枪手和土匪的牛仔形象，更像是被美国西部文学经过想象重塑出来的浪漫化形象。事实上，牛仔真正的工作是放牧、巡边和赶牛。就是以前的南北方这个畜牧业，它的差价太大，所以其实就会有很多牛仔需要把这个
大批的牲畜从南部往北部赶。那他们在赶的这个过程中，沃兹堡就是他们去出发前的最后一个，相当于能最后喝点酒，然后赌点博的这么一个地方。赌点博？哎，对，以前这个地方。赌博？我刚刚以为你说他们还要读博士。读个博士后。我说牛仔的文凭这么高吗？我在来之前，我没有想到这里是一个这么阳光的城市，因为我脑子里面只有打牌，所以我以为他们是个很无聊，然后就是很拘谨的一个城市。啊，你完全相反。是的，这儿的天气像广州，又湿又热。对，巨热。但这儿的人像山东人，就是首先都能喝，民风淳朴，民风也彪悍。What are you looking at me for? Let's get this dance started. I have to go to the outhouse. Then fill your hand. 德州是整个美国最保守的州，它的保守体现在方方面面。我不知道我们现在来的这个城市达拉斯，大家有没有想到一个奥斯卡得奖的电影《达拉斯买家俱乐部》？大家整部片子看下去，你会发现这片子吧，跟达拉斯这座城市好像关系并不大。最大一个原因就是它里边涉及到了大量的LGBT 群体、艾滋病的一些元素，这些群体在德州是绝对不能被接受的，因为德州是最保守的州，最信奉上帝的州。圣经里说了是亚当和夏娃，不是亚当和亚当，也不是夏娃和夏娃。 You've tested positive for HIV. Have you ever engaged in homosexual? Call me a motherfucking faggot. I'll whip your fucking ass. Look at me. What do you see? Huh? The goddamn rodeo is what you see. 麦康纳主演这个角色又是一个牛仔，又是一个 cowboy。你别惹我，我民风彪悍。然后发现他是血液传播的，所以他被误会他是 gay。对，最主要的是他为了去治这个病，他认识了一个就是 LGBT 群体，然后到刚开始说你别碰我，跟这个人 Fuck off and go back to your 到最后。那个人死的时候，哇，他好难受，又来了，又共情了。对，他在得病前最不能接受的群体和解了，且成为最好的朋友。但是加州恰恰相反，加州你看我带你去的那个彩虹街，光着身子就在街上走。解释一下为什么是达拉斯买家俱乐部，如果是旧金山买家俱乐部，这事儿不成立。完全相反的，就是所以一个是共和党的大本营，一个是民主党的大本营。这也就解释了达拉斯或者说整个德州的一个民风问题，保守，对吧？不激进，要稳定，对不对？因为整个德州的逻辑就是低税收、低福利。我不知道大家看没看 NBA， 你会发现德州的球队都很强，San Antonio 马刺队、达拉斯小牛队现在改名叫独行侠队嘛，还有我的本命火箭队。哎，为什么大牌球星真的愿意来？德州，因为他没有州税。是的，因为他没有。对的。这是啥呀？假牛。呜。呜。加油！比想象中牛多了，真的很厉害。牛仔也不容易。这个很猛，很危险。哦，现在靠边了呀！德州的保守还体现在他们对于传统的坚持，例如每个周末这样骑牛套牛的赛事，也例如牛仔小镇每天都会按时举行的赶牛游行，而主角就是这些长角牛。一会儿会有17只长角牛在这边游行。
长角牛就是西班牙的殖民者带来了一种阿尔巴尼亚的牛，然后跟印度的一种牛去杂交。德州你看，它不是像内蒙是那种一望无际的，这大草原它是好多那种带刺儿的。这个角是为了扒开荆棘吃草用的啊，所以慢慢这个基因就被留了下来。看，全都是这些 logo， 全都是长角牛，全是。再加上你看，刚刚那边不是有那个铁路嘛？通了铁路以后，就会有大量的类似于牲畜被在这儿屠宰了以后运往全国各地。对。沃兹堡小镇也是去往东部铁路的重要火车站，然而故事也在这里开始改变。随着铁路的盛行，赶牛的任务逐渐缩减，牛仔群体慢慢地成为了时代的边缘人。为了生存，他们把枪指向了这片大地原本的主人。哎呀，还有野牛，看。而当你翻开《孤独星球》的美国特辑，你会发现封面是一只看上去蓬松凌乱的野牛。事实上，它们曾是北美最大的陆生动物，体重超过1吨。野牛的祖先像猛犸象一样，在冰河世纪通过了白令海峡的冰桥登陆，此后在北美繁衍出数千万头的种群。在以牛仔为首的开拓者乘着火车到来之前，印第安人与野牛在西部的广阔平原上和谐共生，但这条铁路却成了野牛的死亡专列。为了去探寻这个故事，我们决定继续驱车5个小时往西，去往他们在德州现存唯一的保护区。我们现在开了4个小时了，已经还有2个小时才能到。德州太大了，就是之前说呼伦贝尔有整一个英国那么大吗？但你知道德州是3个英国那么大吗？你要说英国没概念，你要说呼伦贝尔那是挺大的。除了俄罗斯以外，所有欧洲的国家都没有德州的面积大，就这一个州。哇，这是啥呀？朋友们，德州太颠了。征服了真正的房车。飞屋环游记。讽刺的是，野牛保护区刚好在这条铁路附近，所以我们当晚入住的民宿是这个样子的。我们今天住的是一个废弃的火车车厢啊，然后这个 Airbnb 的主人因为家里他的爸爸妈妈、爷爷奶奶全都是铁路工人，所以他们把这个废弃的车厢就改造成了整个的民宿。我浴缸，哇！他给我们放好了水，这就是这个列车的门。嘿，这边是床。然后这边冰箱、沙发，这是淋浴间。这淋浴间有点吓人呢，很特别的民宿。那我们今天开了6个小时，今天住在这儿啊，明天就带你们去一个国家公园里边拍野牛。为什么要去拍野牛呢？因为这是牛仔文化最重要的一个溯源。所以如果要讲牛仔、讲 cowboy、讲达拉斯，你不来这儿的话，就像是莫高窟之于三维山一样。这就是达拉斯的三维山的那个山。陆老师要带我们去看野牛，祝大家牛气冲天！什么？我在说什么？为了更深入的了解这个故事，我们提前预约了志愿者向导娜塔莎。Nice to meet you. I'm Lou. Hi. Lou? Hi, Lou. She's my wife. Hello, wife. How are you? You are beautiful. Where are you from? Oh, we're from China, Beijing, China. Oh, 你好，你好。Let's go. I'm going to take you guys where nobody gets to go. Whoa. So nobody gets to see this. So I'm going to take you guys somewhere special. Because I was like... Are they just bisons? That's bison's crap. Yeah. Yes. That's bison poop for sure. Everywhere. But I cannot see them. Yeah. I'm not. 我确实没有想到这么大体格的野牛竟然很难找到，但确实也有些可爱的生物跟他们同时分享这片土地。We have lots and lots of creatures here at Caprock. I know the bison are cool, and that's why people come here because they want to see the bison. Yeah. But we also have a substantial amount of other creatures that inhabit this land. You guys can see the little prairie dogs. You guys. Oh! So these are called prairie dogs, and they bark. 我们身后全部是，看就在我们身后。They're very alert because they are easy prey. So they forage and they store roots all day long, and then they
go down in their burrow system underneath, and that's where they live. They have multiple rooms down there. The prairie dogs, whenever they're together, it looks like they're kissing like this, but actually what they're doing is they're touching teeth. Because they have sensors in their teeth, and it helps them. It's how they talk. It's how they communicate. Are you hungry? Are you hungry? I don't know. Can you go to sleep? Oh, see, they're kissing. They're kissing. They are just really social, and they like to be together. Oh, oh, they're. Oh, look at it. He's grooming her, and she loves it. Oh, come on, scratch me. Oh, and she stretches. Pay attention to me. Honey. No, it's cowboy game. This section, you see a cliff right here, where the Folsom culture, or the Paleo Indians, would shove off bison off the cliff, because that's how they killed them, because they utilized every single part of the bison. They would drink out of the horn. Okay. The tail they use as a fly swatter. And they would live on those bison throughout the whole year. That time there was so many of them, killing a handful at a time was not going to harm anything. Only as much as they needed. Or scientists believe that they worshipped them. 印第安人取之有度，和野牛和谐共生了1000年。南北战争结束后，随着杰弗逊的一纸法令，无数新移民奔往西部，淘金者、牛仔与放牧人尽情地攫取这片无主之地的财富。从此，印第安人与野牛的大平原时代结束了。That time period in the 1800s, when the westward expansion was happening. Back in that time, we were building the railroad, but everything was overtaken by these big, giant, beautiful bison. In order for these machines to run that we were building, we had to have a belt that it ran on, and that was made from bison hide. So they would go and they would slaughter millions and millions of bison just to collect the fur, and these were called hide hunters. 在19世纪，为了吸引东部居民乘坐火车去西部探险和定居，铁路邮汇公司会宣传沿途可以看到壮观的野牛群这样的旅行项目。而短短10几年间，壮观的野牛大迁徙再不可见。以观光野牛为名修建的铁路，成为了大规模猎杀野牛，并将其毛发和骨肉运往东部的工具。而曾经自由游牧在密西西比沿岸与广袤西部草原的印第安人，也在瘟疫、战争和饥荒中不断地被压缩生存领地，直至被迫迁入远离所谓文明的保留地。In order for people to settle, and they also had their way of shoving the Native Americans out, which is very sad now. But at that time period, that's what happened. So the cowboy come to here to kill them. I think Native American will be very angry or. And they were, but during that time period, we Americans, settlers, were trying to push them out. But there's something else that the Native Americans wanted, and they also got in on hide hunting and killing bison as well, because they wanted to trade, because they wanted guns, they wanted horses. It's a sad story. It is a very sad story, but we have to tell it because we don't want to ever relive it. Yeah. You know, we can't forget the history that happened here, because the more that you forget, the more you risk of it happening again. And we don't want that. Yeah. Right. 当我们现在回忆这段往事，殖民者到来时，到底谁才是野蛮，谁才是文明呢？当然，在这个故事里还有大量悲惨的华人劳工参与了铁路的建设，但那是另外一个故事了，我们回头再聊。How about right now in America? We grew them from 1996 to 2012. We grew 36 bison into 300. And we have about 300, 350 today. So this would be the size of the ancient form of bison. I think the horn is much bigger. Yeah, a lot bigger. And the skull is as well. Oh yeah, it's big. Similar to a mammoth size, yes. Okay. 因为丧失了 DNA 的多样性，野牛的体型越来越小，但还好我们看到了野牛种群的保育和复苏，而北美旅哥就没有这么幸运了。See? They're here. They're here. Where are they? Where are they? Did y'all see any bison yet? No, us neither.
Not yet. 所有人都没看到。Sun going down. It'll cool off a lot. Yeah. You'll probably be able to hear them if they're close. Okay. They sound like moo. Really? Yes. Are they loud? The males are very loud. Yeah. No, these are very. Let's go back. 今天结束了。哎，没看到。早上我兴致勃勃的告大家带大家牛气冲天。Man, it's such a pretty day too. Where are you at, bison? That's the only bad thing about them being free roamers, is that you never know where they're gonna be. It's okay. I already know a lot of things about them, so Yes. it's really good. A lot of the days I'm literally like, please get out of my way. I'm trying to leave. And a lot of the times they Where are you? Where are you? They do, and when the weather is like this, it's like they disappear. Yeah. Not back there. Not a one. You're going back to Dallas tonight. Tonight, yeah, it's like 4 or 5 hours drive. Yeah. Oh my God. Because Texas is so big. It's the biggest state besides Alaska. I know. Yeah, it's 3 times the whole British. I see some bison. I see some bison. Oh, really? Yeah. I see some bison. I'm gonna tear like Oh, here we go. 快要结束的时候看到了它们。1882年，黄石公园的野牛仅剩23头，而到1890年，美国全境只剩下不到1000头北美野牛了。而曾遍布全美的野牛，在以下的35个州宣告灭绝，因为我们所在的 Goodnight 的私人保护群，德克萨斯州幸免上榜。那1905年，罗斯福颁布法令，第一次将野牛列为珍稀的保护动物。2016年，奥巴马签署了法案，北美野牛正式成为了美国国兽。众议员威廉莱希克莱评价北美野牛的地位时说，没有其他任何的本土物种比这种高贵的动物更能讲述美国的故事了。如今，野牛的种群得以延续，目前不会再有灭绝的风险。So you can know how a bison's feeling based on its tail. Her tail is raised right now, but she's going to the bathroom. Okay, and it's all the way up. A moving tail is a happy tail. Okay, so it's right down. now he's happy. They're happy. They're down. Yeah, they're just like dog. And if it comes up in a complete question mark and it's still, that means that bison's probably about to charge. Okay. So if you stick your hand out like this, you close one eye, and if you can cover the bison completely, you're safe. Okay. If not, if you can see the bison sticking out, you're too close. If that bison decides to come at you, if They you're can not run, that they 50 can yards, run really fast. you're not going to get back to your vehicle in time. 尼采说，这个世界上没有真相，只有视角。每个文明的族群都有自己复杂的过往和历史，开拓者还是入侵者，文明还是野蛮，他们各有答案。历史是由胜利者书写的，但真相只有亲历者才知道。当然，我也不否认这里也流淌着属于牛仔的勇敢坚强的血脉，但力量的背后如何把握尺度，则取决于文明本身选择什么成为自己信仰的基石与支点。当然，如果你喜欢我们的美国系列，记得关注我们。那点赞过5万，我会迅速的更下一期。我们下期再见。